আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা, আমি ওয়ালিদ আলবাস আর আপনারা দেখছেন ওয়ালিদ এক্সপ্লেন। অনেকদিন পর দি অ্যারাইভাল সিরিজের 11 নম্বর পর্ব নিয়ে আমি চলে এসেছি আপনাদের মাঝে। প্রথমেই ক্ষমা চাচ্ছি, কারণ আপনারা অনেকে আমাকে ফেসবুকে মেসেজ দিয়ে বলেছিলেন যে কবে দি অ্যারাইভালের নেক্সট পর্ব আসবে। যারা দি অ্যারাইভালের নিয়মিত দর্শক, তাদের অপেক্ষার অবসান হয়েছে। এ পর্বে আমরা জানব কেন মিডিয়া ইসলামকে টেররিস্ট হিসাবে দেখায়, এদের পেছনে পশ্চিমাদের গভীর চক্রান্ত রয়েছে। সবকিছু আজকের পর্বে প্রকাশিত হবে, তাই আর দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করি। The beginning is the end, and the end is the beginning. Everything is connected. আগে আমাদেরকে মিডিয়া ইসলাম এবং দি প্রমিস ল্যান্ডের সম্পর্কে বুঝতে হবে। According to the FBI, hate crimes in America targeting Muslims or people who just appear to be Middle Eastern surged in the aftermath of 9/11. There is this cloud, with the hate crimes, with the profiling, with being rounded up. Again, I think this illustrates the power of film, that in spite of the reality, in spite of the material that we know to be true, we still embrace the mythology. The mythology is still a part of our psyches. Stereotypes take a long time to wither away. And for many of us, we're comfortable with our prejudices. We don't want to change. We've grown accustomed to this face. When we think of Arabs, what do we see? What images come to mind? Do we see actual people? People who, despite real cultural or geographical differences, do pretty much the same things that we do. When we think of Arab women, what images come to mind? Do we see women who laugh and play and who adore their children? Women who work in the home as well as outside? Would it come as a surprise to know that in many Arab countries, a majority of college students are actually women? What's our immediate image of Arab men? Do we see loving fathers? Men who want to provide for their families? What about Arab teenagers? Do we see them the way you would think about teenagers in other parts of the world? Then there's religion in the Arab world. Do we see it as all-encompassing, dominating everything else? Do we know that even though faith plays a huge role in the Arab world, just as it does here in the United States, that it's also true that much of the Arab world is quite secular? When we think of Arabs and religion, does Christianity come to mind? Do we remember that there are over 20 million Christians in the region who have lived side by side in harmony with Muslims for centuries? To their credit, some filmmakers have shown Arabs and American Arabs in all their complexities. An excellent way to shatter a stereotype is through laughter, through comedy. So we have comedians. Comedians have done this historically. Black comedians, Jewish comedians. So we see Arab comedians doing this, and this is one way to release the tension. My name's on a credit card. True story. Guy behind the counter picked up my credit card, sees the Olive Park, looks at me all weird. He's like, "Hey, buddy, what kind of name is that?" I'm like, "Well, sir, it's an Arabic name." He goes, "What does this mean?" So I'm like, "Well, translate it to English. It means peaceful, friendly Arab." But he's not happy because, what Arab country is your family from? So I tried the most peaceful, proper one that he would like. So I'm like, we're from the same Arab country that Aladdin is from. To his credit, Michael Moore in Fahrenheit 9/11 in the DVD includes a scene with this comedy coming out. My name really is Ahmed, and I can't fly anywhere. All you white people have it easy. You guys get to the airport like an hour, 2 hours before your flight. It takes me a month and a half. একজন আরবের জন্য মিডিয়ার এজেন্ডা খুবই সুস্পষ্ট, আর যারা নন আরবগণ তাদের জন্য এই এজেন্ডাটি ততটা সুস্পষ্ট মনে নাও হতে পারে। তবুও আমাদের এই এজেন্ডাটি বোঝা অনেক জরুরি। Nous vivons dans un monde qu'on peut critiquer
qui est le monde de la dérision. Vous savez bien, les médias, je dirais, le monde de la dérision, on se moque de tout. Le fait que ça se fasse me satisfait. Parce que ça veut dire que nous avons, qu'on est libre. Peu à peu. Sauf qu'on soit beaucoup plus sage que ça, qu'on rentre pas dans ces provocations. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans, non, c'est-à-dire que pour moi, c'est de l'autocensure. C'est la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, pour moi, hein, la liberté d'expression et le respect font partie, sont mariés ensemble. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais si je vais blesser une personne, pourquoi blesser la personne? Non, mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté. একই সাংবাদিক যিনি ডিওডেনা তিনি একজন কৌতুক অভিনেতার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন যিনি একজন অর্থোডক্স ইহুদির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। Vous pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non? En disant le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé si j'ai blessé des gens, voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie, c'est mon travail. Mais vous referiez pas le même sketch quand même. Mais le spectacle que je fais reprend en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué, voilà. Dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce pays, on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de noirs et 400 ans d'esclavage. Et pourtant, ça n'a pas empêché Michel Lett de faire un sketch qui m'a fait marrer. Il faisait un noir et à la fin, il faisait un singe. Et en parlant des narines, en parlant des lunettes. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail. Il a même eu la Légion. Quelqu'un qui a toute sa famille, qui a été exterminé dans un camp de concentration et qui voit quelqu'un à la télé qui dit Israël. Vous vous rendez compte? Je sais pas. Non, il y a des moments où même si on connaît les gens, même si on les a invités, Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans, non, c'est-à-dire que pour moi, c'est de l'autocensure. C'est la liberté d'expression. La liberté. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que... Deux poids, deux mesures. La liberté pour tout le monde. C'est-à-dire? La liberté pour tout le monde. Il y a une personne comme Dieudonné qui a fait un rabbin, enfin qui a fait un colon juif, etc. Tous ces DVD ne sont plus dans les pactes. On empêche médiatiquement, on ne le voit plus. Alors que lui, c'est un comique. Plusieurs lois qui ont été faites contre l'antisémitisme. Et moi, je fais un appel aujourd'hui. এদের এজেন্ডাটি খুবই সুস্পষ্ট যার সাথে অন টেরর অর্থাৎ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইসলামকে টার্গেট করা হচ্ছে। এই এজেন্ডাটি দি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সাথে আরামদায়কভাবে ফিট হয় যার মানে হচ্ছে একই এজেন্ডা শুধু নাম ভিন্ন রাখা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে যখন ইসলামের কথা উল্লেখ করে তখন আপনি কি মনে করেন যে আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ এটি চিন্তা করে যে কেন তারা ইসলামকে সন্ত্রাসী হিসাবে মিডিয়াতে দেখায়? খবরের প্রথম পৃষ্ঠায় অথবা টিভি চ্যানেল বা নিউজ মিডিয়াতে তারা কোন ছবিগুলো নির্বাচন করে কখনো খেয়াল করেছেন? তারা সবসময় নেগেটিভ জিনিসগুলোকে মিডিয়াতে প্রমোট করায়। আপনি কি লন্ডনের তথাকথিত মুসলমানদের বিক্ষোভের বিষয়ে কিছু ফিশি বিষয় লক্ষ্য করেছেন? আপনি জানেনও না তারা কিভাবে আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ে খেলা করে, আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে প্রভাবিত করে। বিষয়গুলো যদি আপনারা বারবার মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। পোস্টারের লেখাগুলোতে একই চিহ্ন এবং হেটফুল মেসেজ লেখা হয়েছে এবং লেখাগুলোর হ্যান্ডরাইটিংও সেম, অর্থাৎ একই ব্যক্তি লেখাগুলো লিখেছে। এটি ইচ্ছা করে লেখা হয়েছে যাতে একটি ধর্মকে সবার সামনে নেগেটিভভাবে উপস্থাপন করা যায়। এটা হচ্ছে নেগেটিভ মার্কেটিং বা ডার্ক সাইকোলজির একটি অংশ মাত্র। অর্থাৎ অন অ্যান্ড অনলি সে একই ব্যক্তি লেখাগুলো সমস্ত চিহ্ন লিখেছে
এবং তাদের মধ্যে দুজন প্রতিবাদকারীর হাতে এই পোস্টারগুলো ছিল। মজার বিষয় হচ্ছে তাদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। এরকমটা তারা শুধু একবার করেনি, বারবার মানুষের মধ্যে ইসলামকে নিয়ে ভীতি তৈরি করেছে। যারা ইউরোপ আমেরিকায় গিয়েছে বা থাকে তারা জানে যে আমেরিকা বা ইউরোপের কোনো মানুষ যদি জানে আপনি মুসলমান, তাহলে তারা আপনাকে টেররিস্ট হিসাবে গণ্য করে নেয় এবং দাড়ি টুপি ও লেবাস দেখলে তারা মুসলমানদেরকে টেররিস্ট মনে করে। এই বিষয়গুলো একদিনে ঘটেনি, তারা ধীরে ধীরে মানুষের মনে এই ভীতি বা ভয় তৈরি করেছে। আর তাদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে এই মিডিয়া প্রোপাগান্ডা। তাই এই মিডিয়াতে দেখানো যে কোনো বিষয়কে না বুঝে গ্রহণ করবেন না, তারা আপনার উপর চাপিয়ে দিতে চাইবে। তাই এখনই এগুলো প্রত্যাখ্যান করুন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি এর জন্ম 11ই সেপ্টেম্বরে হয়েছিল? আসলে যুদ্ধটি আরও আগেই শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পরপরই। একটি পরাশক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপনাকে বিশ্বব্যাপী হুমকির মধ্যে রয়েছে বলে বুঝিয়েছে, যাতে আমেরিকা তার সামরিক এজেন্ডাকে অর্থায়ন দিয়ে চালিয়ে যেতে পারে। তাই মধ্যপ্রাচ্যকে বিশ্বের প্রধান লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সন্ত্রাসের মুখোশ হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করেছে। আমেরিকা বিশ্বব্যাপী তাদের আধিপত্য তৈরি করতে এটি করেছে। I met Rockefeller through a female attorney I knew. Called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. He was a very, very smart man, and we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event, and out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we'd go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later 9/11 happened. এখন পর্যন্ত এটি বেশ স্পষ্ট যে 9/11 একটি ইনসাইড জব। যারা আমার তৈরি 9/11 ডকুমেন্টারিটি দেখেননি, এই ভিডিওটি শেষ হলে তারা চ্যানেল থেকে দেখে আসতে পারেন। অনলাইনে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এই বিষয়ের উপরে। অপারেশন ফলস ফ্ল্যাগ এর গবেষণা টিম ওসমান হলো তাদের একজন এজেন্টের সিআইএ এর কোড নেম, যিনি বেশ কয়েক বছর ধরে সিআইএ এর জন্য কাজ করেছেন। আপনি কি জানেন টিম ওসমানকে? দেখেন। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads. And I remember he was telling me how you're going to see soldiers looking in caves and people in Afghanistan and Pakistan and all these places. And there's going to be this war on terror.
which is no real enemy. And the whole thing is a giant hoax, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh, yeah. Oh, yeah. There's no question. And you don't have to be a conspiracy theorist to wonder exactly what President George W. Bush knew about the attack, and when he knew it. According to the official White House version, it was at this moment in a Florida classroom that Bush learned the second plane had hit the World Trade Center. The U.S. was under attack. But here's what George Bush himself said almost 3 months later when asked about September 11th. I was sitting outside the classroom waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower of a TV. The TV was obviously on, and I used to fly myself, and I said, well, there's one terrible pilot. And I said it must have been a horrible accident. But I was whisked off there. I didn't have much time to think about it. Now, wait a minute. George Bush was told about the second plane while he was inside the classroom. So you just heard him describe seeing the first plane crash on television that day. But that's impossible. No one saw the first plane crash on TV on September the 11th because the videotape of it didn't surface until the next day. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. The people who are trying to make this world worse are not taking a day off. Let us never tolerate outrageous conspiracy theory concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Conspiracy theories, conspiracy theories, conspiracy theories, conspiracy theories. তাদের দেখানো কোনো কিছুই বিশ্বাস করবেন না। তারা এমনি পৃথিবীর সুপার পাওয়ার হয়নি। তাদের কাছে এমন সব টেকনোলজি আছে যা আমি কখনোই দেখিনি। তারা চাইলেই আপনাকে এবং আমাকে মিনিটের মধ্যে বিভ্রান্তের মধ্যে ফালিয়ে দিতে পারে। তাই তাদের থেকে এখনই সাবধান হন। তাদের দেখানো কোনো কিছু চোখ বুজে গলদকরণ করবেন না। তারা চাঁদে যাওয়াকে ফেক বানাতে পারে। তাদের কাছে সবকিছুই সম্ভব।